사는 말이 이만이 세와 그리고 칼로 사사디요 너가 주로 또 야만 로이나 야츠들이야 그래서 링카즈이지와 한스코르 버링가 뽕가시고 되려요 또 야만 고바자는 주고요 왔어. Then tomorrow and after tomorrow, after lunch, it will be pleasant to go for a walk in the parks around here. After ya kalo sarjin sosi kala ta manzo tanda je tenji yalo ji ko patsi ya ko de sorwa joli zona ya ko yere patsi chwa chwa ta ni je to kan ji se patsi joli zo joli zona ya ko yere swa. Then while one is having lunch, it would be of benefit to discuss the 12 limbs of dependent origination and to exchange questions and answers. 가인상 두 스티어리나 다는 아주에 여러 진이 고시에 시에 많이 있어. 아 제가서 같이 거기서 하고 마스는 좋아지 사이에 아니 봐서 좋아지면서 뭐 소시 또 빠지는 거예요. 아니 이로조데 내가 많이 쳐오게서. And this is the case because in such a way you can address your doubts regarding the 12 links and improve your understanding in your studies. 제가 안에 텐디에라 진이스라 디타 여러 진이 되면 제 중간에 잡이나 회제 지성 리제 지성 공제 이제 전쟁이 다음에 시동 진이스라고 해서. So if we summarize the presentation of the 12 links in this chart, you have 3 causal links, followed by 4 effect links, followed by another 3 causal links, which are the actualizing links, followed by 2 effect links, the actualized links. 회제 지성은 회제 지성 세트는 말이 봐. 이제 남시대 산대는 회제 지성 And the first group of 3 limbs, the 3 projecting limbs, or the 3 projecting causes, comprise ignorance, compositional factors, and consciousness. 아니 리제 제삼슬라디 다 이와 세파 아니 나와 렘바 주파스파 이와 나와 아니 주파스한테라 저도 리제 제삼이요 예스바. The 3 actualizing limbs include or comprise craving, appropriation, and existence. Then the 4 projected limbs are name and form, the 6 loci, contact and sensation. 다음 본인이 가르쳐서라는 아니 시비들이 지지 가와의 샤와의 지선에 다음에 유니바 같이 되겠어라고 그래서 그다음에 주진이 있으라고 그랬어. And the 2 actualized limbs, the 2 actualized effects are the 11th and the 12th limb, birth and aging and death grouped as one in the 12th limb.
페이지 제선들아네 돈 여러 기념으로 실루데 좀 돈보니 바선바선들아 제상 돈보 말이 있겠니 이바 아니 스피텐데 선바마시 텐데 도스체네 돈보니 바선바선들이야 페이지 제선스 도스라고 그랬더니 이제 와가 다리 도스체 마티스와. So the presentation of the 12 links is therefore done in this way, starting with the three first links, ignorance, compositional factors, and consciousness, which are the three projecting causes or the three projecting limbs. And regarding the first limb, this is the limb of ignorance, which is defined in Dietrich Kingelzin's ancillary topics on perfection as a mental factor ignorant regarding suchness, which has become the motivation of impending karma and is subsumed within one series of dependent arisings with itself. Page 3 of your definitions. 아니 다 제가 여러 기능을 쓰지 말이 받더라. 생도 세준이는 세준이고 이 코난이 세준이서도 그냥 거기 그랬어. So it is important to understand that ignorance, which is subsumed within the 12 links, is from within main minds and mental factors a mental factor. 아니 말이 בין 세제 가지고 있어요. 우리나 말이 בין 세제 여러 개의 노세대 지금 말이 בין 세제 가지고 있어요. 우리나 다만도 아니 다 소시오지 소시오지 만지 해시오 있다. 아니 여러 개의 노세 말이 בין 세제 가지고 있어. So what could one give as an instance of ignorance from within the 12 links of dependent arising for an ordinary being? This would, for instance, be the innate apprehension of self or the view of the disintegrating composite within the continuum of an ordinary being. 그렇지. 제가 딱 말이 받기 끝내 하는데 딱 강도 속이 시험로서 말이 받기 완전선은 딱 그냥 말이 받기 끝내는데 레서 슬레 페이지 제가 안에 다 페이지에 뭐 많이 그래서는 이자노나 나랑도 때문에 사실 페이지에 나랑도 때문에 사실 말이 바뀌는 한 번씩 있어. 롱 호자집이 없으시면 페이지에 세주 삼바스 도서라는 거예요. So this ignorance, which can be either grasping at a self, the view of the composite aggregates, or mere ignorance within the 12 limbs, is what is the motor of karma. And it should be understood in terms of its nature, its definitions, and its instances. 다 도스다. 다 진짜서 사서면 레서도 거기 문제지. 디디지 거대로 시험이나 예라고 해서. Well, listen carefully, and I will try to explain this as clearly as possible. 다 레서라비니 페이지 레서야데 이바 이런 이바가 이런 이바 페이지 레서야데 근데 있어라비나 아니 페이지에 펜 그런 펜에서 시와시마 레즈응이지 편마 이런 편마시 레제 페이지 레서라고 그래. 아니 telani tamazu nyando hatu mi kontin ta telani denusion page le kita ani nyanusion page le 다음은 시와시미 때라 le
So, generally speaking, one could say there are three different types of impelling karma. There is the impelling karma for a virtuous rebirth, the impelling karma for a non-virtuous rebirth, and the impelling karma for good objects of enjoyment in a virtuous rebirth. So when we speak of karma, what are we referring to? Karma is a part of the mind. Let's enjoy it. One day. It is a mental factor, and its function is to push the mind towards its object, an object which is concordant with it. So it might be easier to understand if it is put in this way. The function of karma is to push the mind towards activity which is in keeping with it. So what are the modes of accumulation of impelling karma? It is a fourfold process. Initially, ignorance, the first step of the process, gives rise to either desire or anger, the second step of the process. Motivated by either desire or anger, the mind in turn is orientated or focused towards an object. The fourth step of the process is an action with respect to that object. So, as was explained previously, one can distinguish three types of impelling karma. Karma which impels towards a higher rebirth, towards a lower rebirth, and which impels objects of enjoyment. Now, regarding the first category, how does karma impel towards a higher rebirth? Do you understand? Yes. So if we understand the topics in this way incrementally, first, second, third topic, then this will be a great benefit to us.
다게 동봉나 세 텔레 잠바 소소라 소소 세시 진세 니라치 텔레 어디에 소소라 첩기 아니 세파 세단 아니니파 다 세파데라 아니 담바지 요리 담바지 카르라 미스라나 다 수시 샤와 샤마데라 아니 데니 티에소지 데니 담바티 데니 아니지바 담바티 데니 니니 아니 다 세주 셈바고 레 니니 다 세주 셈바고 안기 셈바 세주 셈바고 레지 아니 롱동 수되지 세게 아니 리모가 요시 그래스. So, returning to our fourfold presentation of the accumulation of impelling karma, one starts out with ignorance. And this ignorance, in turn, causes one to divide beings between oneself and others. On this basis, desire arises. And this desire amplifies and turns into craving. This is the second point. The craving then gives rise to a wish or an aspiration, the wish for a higher rebirth for oneself in future lives. Independence on this wish, the mental factor of intention orients the mind towards its object and causes it to engage in deeds in keeping with it. 다 레티가니 다 센스라고 강한 수대 아니 센데 봐 아니 영어 봐 이어시리 간디 죽지 있으라나 아니 링어기 아니 달레 링어기 레 샤와 간디 있으라나 소시가 가라래 아니 알레 다 샤차야 아니 지화 다양하다 아니 그러다 제자가 근데 제가 잡아 아니 레 리모 근데 다 리모도 지네 아니 샤제지 태용도 잡아 아니 레 개와시 레 아니 레 가리고 저서 개외 뭐지 레 개와서 그랬어. Impelled by this intention, the mind is then focused on an object and engages in physical or verbal deeds in accordance with this. If at this point one engages in the practice, let us say, of prostrations or the recitation of mantra, one will have accumulated what is known as virtuous karma. 와나 대만이만 도시에서로 동비나 다나 델루시오 페이지 내서로 동비야 아니 링어키 아니 가르사나 아니 파르고 수제라 네바데 아니 링어키 파르고 수제라 네바데 다니 와 파르고 수제라 네바데 파르고 리소라 네바데 다니 파르고 리소라 아니 갈라다 바로 빌리소라 네바시나 아니 녀수 이제 싸우지 아니 바로 빌리소라 리모키 바로 빌리소라 네바데 당운디 아니 당 가라는기 아니 레칸 가리고 저러서는 제가 심한 So this is for virtuous impelling karma. On the other hand, should one engage in verbal or physical activity with the intent of harming the life of another, then one will accumulate non-virtuous impelling karma, which will lead to a rebirth in the lower realms. Should one, however, restrain from this, one will accumulate virtuous impelling karma.
제스나 단다 뒤에니 레디 간펜스라 요새 심마 덴디니 시와지 펜비 레모 달레 레모 just 말했어. So what does therefore karma impel here? It impels in a future life a higher or lower rebirth. 대는 이 바다 연구시험 페이지에 레 간데서 우리 있으라고이나 연구시험 페이지에 레 다 당하지 당기 도스 넘버 아니 이제 주의봐 동봉만스 만스 뒤라니 다 컨트롤하니 세바시 아니 안기 선바 아니 다 레 이게네 수대지 생이야 이거 봐 이거네 이거 기니 안기 선바지 딱 이거 그 샤오니 시 정말 안기 좋아 도스 So how at present would one accumulate non-virtuous impelling karma causing rebirth in the lower realms? In the four-step sequence presented previously, initially there would be apprehension of an I, followed by the arisal of an affliction such as anger. This would lead the mind to focus upon a deed in keeping with that, and the fourth point would be the performance of a verbal or physical deed. 제자다 만즈 나르세 동물이야지 다 디무레 장나 장다 세야지 텔라테니 옌세 지레요와 소카데스타 옌세레요 데사바 아니 텔라소시 아니 다지 마테초사 카데요소리야 소술레요야 에디사바 텔라티움키 콤보지레요 야 콤보지 슈타 진리지 umuki nimakila ya paropati sosi ani matashu kadeti su jendeji konju umuki 봐 아니 봐 konju umuki 다 su jende paropati ni 소를 잡고 있는 아니 그냥 오늘 안게 선바 예 대웅을 레세 이용해 아니죠 아니 링어 가서 아니 링어기 아니 다 아니 파고서 숨은 거야 다 면다자 그게 나라는 생각이나 간이는 도네 바로 그 숨, 뭐마토도 아니 당기 세주 생각 야 이어들 레야지 니네 가서라다 예수시오 표시에 다 맞춰요 예수와. So if we analyze this in greater detail, we can see that from the apprehension of an I, the ignorance which apprehends an I, arise simultaneously the distinction between self and other, mine and others. This in turn gives rise to a sense of others as being at odds or in disharmony with oneself, which gives rise to the concept of enemy. Then, once one starts thinking in this way, one day the wish to harm the life force of one's enemy arises. This is the second point. At the third point, the mind focuses on deeds which are in keeping with that intent, and this leads to the fourth point, which is verbal or physical action harming the life force of another person. At this point, one will have accumulated a non-virtuous impelling karma causing rebirth in the lower realms. 도스지. 다음에 로시엔 편바시 비슷라. 다 로시 근데 이제 저기 다 처음인데 딱 시와 시민 때라 로시에 좀보시 무슨 제가 좀보시 제가 좀보시 영화 때문에 났어. Then, regarding the third type of impelling karma which leads to enjoyment in future lives, should one wish to experience good results in future lives?
shima devo zumushi nyonde ji dambe kene honti ani tanto de ani sen ani kalota kene honti ani 세지 삼바티 아무도 수대지 센디 얘가 이용해 링어기 아니 바로 보라 아니 간나다 돈디 다른 저거니 세지 받는 거다 아니 니 받는 거다 나도 내 가르치는 로지 바로 스마시야 다른 기니 레데니 세시만 저거선부 녀아니 저는 도요레스 와 Then, motivated by the ignorance which apprehends a self, which is step one, one then engages, or one then generates an intention which is motivated by the wish of experiencing prosperity as a result in future lives, and motivated by this wish, one's mind in turn turns towards objects in keeping with this, and one engages in deeds such as giving food or giving money to another with the hope of experiencing happiness in future lives as a result. 살기 차 리바 시바티 정거니 니페 모지노니 니파티 크라운드 추디지 아니 다 노시와 노시게 파시 아니 바고다 노시게라 번니 니페 차지 바타르도 잡아 아니 레데니 버쳐 손이 노시게 건로에서 예지 이 공고사 노시게 인지사라 그래서 when this karma has arisen, the very second instant of that karma is an intention, which is a mental factor, and this has the potency to stain or to implant a karmic imprint within the consciousness of the person concerned, which is the third limb from within the 12 limbs. 계산은 다른 것을 로스토리와 단단히 도면 말이 빠지 세주시 대내에 이빨 폐제에 세주 세만 세주 이빨도 끊어지와 또 수진 참아 아니 세주 콜라 도서 동예 세주 콜라스한테 세 콜라 차세지라고 그랬어요. 세지 관계인데 도요 많이 빠지 미 답바이스. 아니 얘는 넘바스나 아니 당기대와 레이와 어때다 아니 뭐시 된제스다가 버쳐고 산도와 대서 소마 아니 그 생 아니 세지 생긴 코드 주미 세주소리 다시 처사를 제대로 되었어요. Now, within this sequence, ignorance is considered to be a mental factor, impelling karma is a mental factor, and for that matter, so is motivation. There is some doubt regarding beginningless ignorance in this matter. The question we should address every time to determine whether we are dealing with a mental factor or not is whether the concerned entity is a part of the mind or not. If it is, then it is a mental factor which is part of the entourage of a main mind.
다들 인데 내용에서는 넘바디 그냥 혼자 다 소식이 linguagi yani linguagi yus gewa yi yong ane yazo no ma se yani domain se kanza domain se ko zo to ma charo se de la yone ani solo to ta to se des ka de ina yi jian zong ji ko wa chou bi ne yani jia wa xie bu ina ane sosi linguagi xia wa kan de yong ju na yong de tang ji gewa yi ba zang ma se tai wei jin du li se la de wa Then it is evident that there is psychic existence within our mind stream, since anger and the coarse afflictions are present within our mind stream. Through reflecting repeatedly over the faults of these afflictions, the wish to be freed from them will arise within our mind stream. At this point in general, all of the physical, verbal and mental deeds we engage in become virtuous deeds. Specifically, one should endeavor to reflect on the coarse and subtle surfaces of persons as much as possible, even though it may be very difficult for us to realize it. One should keep in mind that all of the deeds of body, speech and mind engaged in within a reflection on the surfaces of persons become automatically thereby a cause for liberation. So we shall stop here at present. I would like you to ask questions, one question per person, clearly formulated, and then after everyone has asked a question, you can ask more questions if you have any. All deeds of body, speech and mind engaged in within the context of reflecting on the surfaces of persons become automatically thereby the cause for liberation. So this is an extremely important point from Lamarin Chemo. If after repeatedly focusing on the faults of the afflictions, one generates the wish to be freed from the afflictions, and one engages in virtuous deeds of body, speech and mind, should these virtuous deeds of body, speech and mind be subsumed by an understanding of the surfaceness of persons or an understanding of emptiness, they are not only virtuous deeds, but they become a cause for liberation as well. Yeah. I'm sorry, just a point of clarification on that. All acts of body, speech, and mind engaged in the context of the selflessness of persons, coarse and subtle, becomes a cause for liberation? If that is the case, then does that mean a scholar, say in Buddhist studies, not a Buddhist scholar, but a Buddhist studies scholar, who is
is investigating emptiness or selflessness out of scholastic and scholarly interest. What would be the case in that case? Would their actions of body, speech, and mind also be causes for liberation, or not? 근데 다 개인기 소연이 다 뭐가 다 도발시켜요. 배치잖아. 기계기 개발치. 봐. 근데 남배출 다 롭종제. 근데 따와. 근데 비타고 롭종제. 따와. 근데 카사키 다음에 타모다 가파 롭종제도 봐. 근데 코한과 게웨레 카레사나 봐. 근데 답에 유치하게 해서. 그래, 다 저런 내리게 다 지금 그 과세 와. 다 공중이参与 그려내 그치도 서처럼 유tin 세tin 조아시거리 있어. 이미 통이 뛰네. 아니 담에라 감마시리나 소시리는 와가네 시험은 다르잖아. 그러면 다가세 돈이 것을 담아 잔지 지랑저야 말. 이제 작랑 과세 이미 통이야마다 돈이 다나지 그 양천을 예로 와서 봐. 이제 작랑 베이시클리 와. 파운데이션 과는 이미 통에 따라 탄대시 그래서 진세에 돈이 있어. 지와시야. So one must distinguish. If such a scholar is studying these texts after seeing the faults of psychic existence and with a profound desire to be freed from psychic existence, then any understanding of the surfaces of persons accrued in this way, when it is conjoined with virtuous deeds, becomes a foundation for the attainment of liberation. However, if it is a mere study of the view out of curiosity, without such a desire, that is not the case. 다 전도도 내고 정말 미소야 돈이 있고 땅에서 농비치라 다이어 걸로지 제비가 인상 돈이 있고 그거 때문에 차려고 저와 동비는 얘네야 아니 저와 동이는 스스로 야고래 아니 참 저와 동비가 처럼 해는 코아세에 내가 하고 위해서 코아세에 하고 있는 고외신 고외신 동비는 아니 디디 돈이 있어야 될 사람 처럼 좋아해 다세 가서 돈이 좀 락랑 처음 말이었어 도서 좀 고외신 동비 계지 못했어. So it is for this reason that when questions are asked regarding emptiness, what we should say is, in general, questions regarding emptiness are good questions. However, from your standpoint, do you actually understand what psychic existence is, and do you understand what the faults of psychic existence are? If you do, your questions on emptiness are profoundly meaningful. Otherwise, it's just blah blah. 대별로 좋아요. 네. 그런 돈이 그 한자다 뭐 파쇼니 그런 그런 때문에 하고요. 사실 그런 좀비네. 저랑 코아세티 내고 있는 신 통과 티시에 많도 받아 돈이 써야 돼. 아니 그 동바지만도 사실 된다면 뭐지? 그렇단 말이에요. So we have no access to the motivation of the other party. So we must examine their motivation. Then, if the motivation is good, this is profoundly meaningful. Otherwise, emptiness is just a mere absence and not terribly relevant. I've always had difficulty differentiating main minds from mental factors. My question is regarding to the third, the definition of consciousness. It says it's a cognition, so obviously a mind, clear and knowing, which is the main mind, and then obviously not a mental factor. Now, if I take away the aggregate of discrimination and all of the mental factors, virtuous and non-virtuous, I can't find an instance of cognition, which is a main mind. 근데 뭐가 다 생다 생중기 개발 다 샤툭기만 했어. 근데 얘네들 다 이나춘이 기난센도 되게 남시 기생이 나가와 남시 세야디 다 조셈을 했어.
다 남셰 페샤나 테네 남셰기 고도 주에다 센체 테네 차차 푸나 테네 남셰 요마레스 테네 남셰 나시 코드슈 센종 차차 푸나 나시 코드슈 세주 총아 비나스 차마 푸나 테네 남셰가 요마레스 에 도시나 다 소센 컨트레 샤투키레스 가시 남지 코드슈에네 나 세주에서 넘바 초와 이제 삼바샤 이라시 바하시야 대변나 초와시야와 나시 코드슈 초와시 비아스지야 가비 가시 비우나 나시야 비아스지면 참 가시시한테 possible 가시 비나 if 가시 비우나 나시 텐데요 나시 잘하진다 나시 세도 콘조기아니 갈라다 나시 세피 차시에라고 저거리 세유선 그 차시에라고 저거리 그 생차시 시비제 차시에 저거리 시비제 차시 매우이나 차시 강이 완전 요사요 말했어. Your question is methodologically flawed. If you take the third limb of consciousness, and if you were able to eliminate its mental factors, obviously nothing would be left, since when we eliminate the parts of something, that part is no longer left. So if we eliminate the mental factors of sensation, of attention, of intention, and so forth, obviously there is no main mind left. Geshe said that consciously refraining from a non-virtuous deed will accumulate virtuous and impelling karma. And then he later said that this second instant of karma is an intention, a mental factor, which has the potency to implant karmic imprints on the consciousness of the person, which is the third limb of consciousness. Well, my question is, given that not engaging in a non-virtuous act is not actually a deed, how can it have a second instant of karma which implants karmic imprints and becomes a third limb of consciousness? Again, kita son sta circanta sosorta dikpakela sokchepa penarwa ta jerewa yana tene domna tene teitse sosorta gewasagiris tene sokche domna tene chele ramares chele mainza tene ta sokche dompa seriadirwa tene sosorta namshenala bakcha gewe bakcha kandris shatukiris 도스로 당와 헬리아네 수제 공비 처전의 소스 이야기가 이제다 대야 또 안에 제자만에 헬리아 소스 무기 보고 처전이 야지 무기 보고 처전이 무기 보고 처전 바카스 담바데 예비네 계시 바로 비에네 르술라 네비 샤바샤위나 디오몬의 소식이 샤바샤마를 아니 예수시야 이 하고지 나 뭐지 이미 시행 이미 더선 통 원티 소식이 차장 미치고 차장 못해 집이 소재 공부 담바데 아니 본 만나와 샤바타라 사보여리 마도 So, comment 그러냐 close. If one has an ethics which is an abandonment of the 10 known virtues, and within that context, the wish to harm another person, to harm their life force arises, then if motivated by the wish of not damaging one's ethics and not being reborn in a lower realm, one abstains from engaging in this deed, precisely because one has an ethics of the abandonment of the known virtues, one will accumulate virtue. 대리마도 소식이 바로 봐도 수 맞게봐 장치 써서라 개화지 대해서 대체 안 돼요. 얘는 소식이 미기 보고 찾아낼 수 있는 햄이 있네. 아니
샤워 샤워 바로 밀소라 내 샤워 때 거거를 바로 보더니서 체를 되는 또 스케 장물이 대 이까야 수시 되는 게 제가 자자 전 수시원이 오늘 마음을 하시고 다 움직이고 있어요. So, it is not the case that just abstaining from killing people in general causes one to accumulate virtue. Instead, it is when one has within one's mind stream the ethics of the abandonment of the non-virtues, and one restrains the impulse to kill another person who has harmed oneself, that path of abandonment which arises within one's mind is a virtuous deed. 저도 파티는 저와 전에서 이제 잠깐 수시야 보고 니 엔딩이야 저와 전에서 미 저와 가래도 저와한테 수시 생기냐 저와한테 랭크를 잡아 내한테 수시소로 동이나 뒷발을 때 야로시 몰래지라고 야때 저와 전에도 수수는 저 맨도 서로 맞을 때는 좋은 친구로 때문에 뭐 친구를 수수 배자서 예스와. So, before taking Richard's question, I would like to point out that when questions are answered from your side, even if it's not your question, you should listen carefully to the question, and you should then listen carefully to the answer. If you proceed in this way, a large number of wrong views will be dispelled. You should not think, this doesn't concern me, and just hang around. 돈벌은 하고 올 때서 칼칼칼 커요. 아주 쉬우 강 티바시 약속도 티바시 각속도 또는 님마치 소서 본이 지지요. 아니 나를 때문에 정말 지고요. 아니 여기 저기서 있어. As I said, initially strive at much hearing. In other words, one should hear over and again these topics. It is very difficult to understand them the first time one hears them. But through repeated hearing, through familiarization over time, one's understanding will definitely increase. Yeah, sure. Thank you. Angela, my question follows on from Jules' question and answer. So there's this four-step process, and there's a failure, there's in essence an aborted fourth step. So what is the karmic effect of the first three steps which don't result in the fourth step because of the restraint? Is there a karmic consequence? Tene ge ta gewa mi gewa tene longchu pembele ta shedu roba. Tene ta rimpa shida tene shetsa son soba. Tene sosor ta dikpe le pena sokche pa panga roba. Tene sosor peche rimpa angi no bon ngadi ke te Jesu ngadi na tene ta nyulmon kondo sa. Te Jesu nyulmon tene yul sosor te la yo. Ne dusina sosorta sok chapa maginayans le saya dugesa. 스스로 말이스. 제상 레서 세라디 당 알레자. 레서 세리 리모 샤와 탱글 말이스. 리모 샤와데 마티아바다 레서 탱글 말이스. 야 빠르게 넘바로 주고. 수시 분야리아 수 바로 수진이 넘ber 그냥 홍대 리모 샤와데 마팅비까나 넘바로네. 아니 넘바로니 넘바로이나 수지 레서 You will not have accumulated karma, since you will not have accumulated physical or verbal karma. Even should the wish to kill another party arise, as long as it is not concluded by a physical or verbal deed which causes that to happen, the karma of killing will not be accrued. So even sort of what's been discussed now sort of comes back to what I've been thinking about, is that to refrain from getting angry
you know, you don't get angry at somebody because it's not pleasant to do. But there's no real understanding of what that is. So it's like, what is the difference between refraining, understanding that there needs to be the right motivation, as opposed to suppressing it, where you might be driving down the road and your first thought, someone cuts you off, and your first thought might be something of anger, but you don't actually act it out. And it's that sort of area that I'm a little confused with in what is the difference. Nge tekst duna. Ne pecher tagas kondro kaya dan tsultrin kunelangne kondro domia. Tene grant la kepa shatuk kimares. Pena ta soso yishu paina. Tene ta pugunerwa. Tene pamalata kondro makes nabgires. Tene konsum gutse trigimare. Tagas soso kondro kagores. Tene ge kishe dirwa sosurta gunsen na tenerwa. Tene kondro domgores. Di na kondro tagas kaya kepa dugesa. 자, 아니, 저 쳐요. 야, 컨트롤 세팅 안쪽에 시खे 내년도 문에 좀에 시행도 이미 통일을 했어. 나 시켜면 뒤에 컨트롤을 해야 말이. 컨트롤로 미나한테 잔디 자는 세를 뒤져요리. 아니 참 중국을 주는 거네. 연바신이야 참 소쇼를 했을 때지. 다 나서 라진 자동도 지체. 야 컨트롤 거야 돼. 쇼지네요. 나서 더 소지. 컨트롤 모기 야 바로 빌리 소리냐 말아서 되게 채우이나 센터가 중요하고 상담하지. 샤와시면 편지하는 소식이라니. 내서 시작도 리스. There is a difference. It is clear that both Dharma or religious and non-religious practitioners understand the thoughts of anger. For instance, in daily life, it is worldly advice to say to friends and children, don't get angry. If you get angry, you will get into trouble. You may eventually even get to be thrown in jail, and you will face difficulties of this order. This is very different from the advice given in a Dharma context, in which it is said, if you generate anger, you will be reborn in the lower realms over and again. There's a long challenge. And so the standing Hamachi Lajajati, Tindi, control me chichi, and the paraply so that the Shabata Namala change the Samba. So the Ganyan Cherry said, Tend the Ramine, Lajajati Goris. That Chishone Lajajati, Tend the Rakaya Bazanamazi, Charasha Shimali community, Selavios, or Thursdays. There is a difference in motivation. When our parents advise us not to allow anger to rise within our minds, they are doing this thinking of the difficulties we will encounter in this life. Whereas, when from the standpoint of Dharma one is instructed not to allow anger to arise within one's mind, this is done thinking of the hardship which will be experienced in future lives. Looking at the impelling karma for a virtuous rebirth, it would seem that ignorance in that case is actually our friend. From ignorance, we generate desire or craving for a better rebirth in future life. So, in that way, ignorance becomes our friend. Could Geshe-la just speak about that? Tene pepe gewe le yotsa. Tene marik paseya dirwa. Ngatsu drabo cha. Kaintsana ta marik pala tene sosur ta tsechima ta ngonto dononyewelo kegires. Tene tsechima ta ngonto dononyewelo seya dirwa. Tene gewe tsashires. That's a Tarani. That's shooting the Mari Bear and you can have the society. I mean, Dendo Mariko Honte, Dendo in the bar. She never came okay, Dendo Shia, Javason, Dendo Shion Picture. Such a yachi, it's our car, but two, Inaino,
강원 저번에 아닌 코아지 저기 왔어. 코아. 제자만 무슨 코아 세티. 무슨 그 에스 코아에스. 코아디 미하고 있으나 노치 샤자마데 되게 편하게 거기서 와. 노치 샤자마데 되게 편하게 거기서 와. What you say is true. Virtuous deeds find their origin in ignorance, and therefore virtuous deeds are the cause of psychic existence. They are the cause for higher rebirths. It is therefore critical for us to be able to identify clearly what psychic existence is, and this is not easy. If we begin to watch our course of fictions and trying to eliminate those actions, would it help to minimise previous karmic deeds, completed heavy deeds? Tene sosota nyunmu hakpa. Tene ta nyung rujea ta rewa yana. Tene sosota dambo hawa. Tene tsengame. Tene sakpe ta dikpa hawa. Jangana pentodu gesa. 니모로 같아서 저 열도 안 쳤어. 봐. 아니 참하면 내가 디파사야. 디파사. 사이자는 디파테 더해 쳇더니 디유저이나 친디연이 니모로 같아서 저 열도 왜서 나와. 네. 저기 그래서 나는 친디 니모로 같아서 저기 저도 지나지다 되니 우리가 바쳐도 사회기 방문 무지야 되니 우리 그래서 그 돈이 시험하면 제지가 또 그거에 시험하면 참 이미 말이다 시험하면 그랬더니 디파트 다에 채더니 이제 뭐 다시 채우이나 아니 진짜 니모로보다 대지 거는 정거로에서 문제는 거는 그랬어요. 저때 내가 그랬어. Yes, most definitely. Since the origin of cause afflictions in this life is to be searched for in causes and conditions which can be traced back to previous lives, and therefore if we apply forcefully the four opponent forces to previously accumulated non-virtuous deeds, then these causes from previous lives will no longer be operative and will no longer allow cause afflictions to arise in this life. What is the karmic result of having abandoned teachings of suchness in a previous life? Soso ta yangdape tawa ki songche, tse ngama pangna, tse chima ta drebuk ris. 아니 연대도 따와라. 근데 가나. 때 가나 다 따서 처음으로. 다 렌저라고 말이 받아 처음 따라서. Yes, I mean, abandoning the views of suchness is a wrong view. You're asking for the karmic consequences of wrong views. The result is a lower rebirth. And I've got myself into a further muddle, which I was hoping you could get me out of. The four-step process for the good and bad rebirth: first, ignorance; the second, the wish; the third, turning the mind to it; and the fourth, doing the deed. I've got myself in a muddle because that seems to work quite fine for actions, but so the non-virtues and the virtues which are actions, in other words, the seven, but the three of mind
which are said to be paths of actions but not actions, seems like that four-step process wouldn't apply to them. 근데 펜펠레 사야키 림바시 텐조와 다 치타타 르키미게와 솜다 나키미게와 시라타 샤야타 서포 조스 이나야 이키미게와 솜 텐조타와 근데 펜펠레 다 키림바시 아테네와 칸레스 셰톱 키레스 당당한 때 안개지 바로 이제 안개지 집이봐 대노나 하는 당다 대신 니무크도 그러와 담바 안에 세 가나다 나세네세와 로토 안 로타스 못에 디노나 나서 네세니 못에 이니 안개니 반도다 네세보다 안개니 반 그노 디지컬 무슨 왔어. So, within these three non-virtuous mental deeds, in other words, covetousness, ill will, and wrong views, the two first, covetousness and ill will, would fall within the second of the four categories, the intent or the wish. Yeah. I have a question. Video games. They're widely played for hours at a time, and most of them are highly violent. You adopt the view that someone is an enemy, and you fight them and kill them. What is the net effect of such an action? You're not actually killing another person, but you're living in a mind in which killing others is the principal activity. Taghe ta chiga te santa ta computer da video ta tsemo tseya chikyo de rawa. Tene so sorta computer games. So computer na rawa. Tene mission na ta se tene ta tsemo tsedu 컴퓨터 전에 무슨 얘기는 laos. Tene mi hama de rawa ta tsemo tsedu rawa. Tene mi ta tsemo drabo cha rawa. Tene computer na ta tsemo cha. Tene computer na mi chi yo de rawa mi hama de. Tene ta te tse midi drawo re rawa. Tene so sorta tapshe dramin hala tene rawa. Tene midi rawa. Seya ta tsolgires. Tene ta tsutsu mo ringla. Tendre sta jena. L'endre la tete, ce sont les carrés sacrés. 약간 나한테서 쟤네. 바로 개신이 수시간에 다 컴퓨터스라. 오늘 전에 다 게임이 점점에 그게 다 그 컴퓨터는 지지 수시부터 뭐라고 샤이도 봐. 대파지 다 맨날 진짜네. 지세 다 대세네 가와 그냥 같은 뭐뭐요 차소스비 센티에 디나야. 디가 레 가르소리 슬라나 메타 무세비 가르살라리 니지노스 조요 뭐 체데시야 말이 이나야 다지 그놈 님베 오기 다지 디파지 서요 뭐 페이지에 니지 도요 말이스 예수지와 페이지에 니지 도요 말이스 디파지를 해야 되나 So when one plays these video games and for hours on end, one shoots at images of others who are seen as enemies, then all of the evil motivations associated with killing, as well as rejoicing in the successful video death of another person, are present within one's mind stream. But as another real person is not on the receiving end of these deeds, impelling karma is not accumulated. The deed is not complete. However, much sin, much non-virtue is accumulated in the process. But impelling karma is not anymore. Pempele dromasons. No. No.
tene shiwal hata chanju na la wa tene ran chinzin ta drao soche wa son sons tene ran chinzin na wa tene kunzin yona tene gewele sa gere besa 然后今天在那看着呢， kondro kondro so ran chinzin na ta so semla ta kondro kena 我那是， tene so ta gewele sa gere besa 当时是讲的让今天也要接，也要接，让今天在那控制身份，你们同志了是吧？ nyemi to tonne ran chinzin na ta kondro kya 然后今天在那控制结尾呢，然后今天在那控制社会那是干啥的？然后今天在那打控制社会呢，呢，在那等那给我社会的事了吧？啊呢，然后今天在那等那控制社会呢，控制社会呢是，他控制看都，给我是叫什么的呢？但这个你给我一上就是是吧？ The anger itself will not give rise to virtue, but the focus on eliminating self-cherishing will. Just following up from Andrew's question, is that an example where anger is used in a wrathful form and therefore quite acceptable? Tene Andrew ki driwa la tene rawa. Tene te tse rawa. Ran chenzin kape tse rawa. Tene kondro sayadi rawa. Ta kele tu kire besa. 看就是了，他控制结尾的是了。 La os kele tu kire besa. 控制不起结尾这些程度，因为让简直写的，因为真的让简直写的才担心，才严重些。所以以后就当头为呢，控制节点程度是吧？啊，控制写的呢，控制工作是啥的，让简直的先头也能，那个新就是来是吧？ Well, in general, yes, but whether through reflecting carefully on the faults of self-cherishing one would still be able to give rise to anger is an open question. And another. Just following on from what Pamela asked, would it be the same with children or young people that enjoy watching horror movies and movies with that sort of violence for entertainment? Tene Pamela ki ta driwo da tuna, rawa. Tene pugutso ta konso ta chigera ta jika kepe ta temo. Ta ya grewa do. Tene gonde temo tenzamana ta gondre yo relation pa rawa. Tene temo tenzo tana. Soso ta di pa sa gire besa. 礼拜的也好了是吧？礼拜也好了，礼拜也好了的，礼拜也的，但是他们在那，设备忘记，到底是礼拜一来用的是吧？ Well, yes, there would be sin since one watches these movies out of craving, doesn't one? 他们在那超级帮头嘛，他们在那超级帮头买啥的，那礼拜一来就是。 Precisely because one is unable to abandon watching these programs. Is appropriation synonymous with attachment, or the way one views appropriating the perishing aggregates as a self, or does it sit outside of the 10 afflictions? Lempa sayadi ta chakpala drelwa du gesa. c'est pas là, c'est pas c'est là. Il a une c'est pas, je vois que c'est là, on va là-bas, c'est là, c'est pas là-bas. Ou pas, on va lempa. Tu peux le voir. Non, Ta so kretsi gamna. Rawa. Chata yana chini nanse de gyuwa lempa rawa. non,
lemba teni ki karisa 제 착바는 내가 누구? 제발 세파 이마시 세파 Yes, it is desire, it is craving. No more questions. Have we finished yet? Just one. When Lily asked the question before about covetousness and ill will, or actually the three of mind, non-virtues of mind, which I thought were always, having the ability to be a complete deed. In this four-step process that we've been presented with, and the four-step being the deed and the completion of the deed, the answer that was given, unless I misread it, was that they were part of the second category of that four-step process. I'm then having trouble saying that then they are complete deeds and therefore creating impelling karma. Nini ki dewa da tuna hwa ta nili hwa. Chita ta yiki mi gewa sum saya tenzo hwa. Tene ta tela tene hwa. Pen le ta pe chita satup ki maris. Kaitsina soso rimpa shi hwa ki she la tena hwa. Tene ta zoya yo maris. Tela te lesa oga. Tela te nisa te ma te jene sa jene ani tijikron tene ani tijikron onki ni lete pe yela lete ani sente la pa ya yo shirwa yunwa pa yunwa yo shiri yo sa jene ani lesa is ani tanda kalsa ya nasi nesi la ge roda kusi nasi nesi ani is pe nis kozona tenye lema so na jene shi reswa. One does not accumulate directly karma through the three mental non-virtuous deeds of covetousness, ill will, and wrong view. One accumulates indirectly non-virtuous karma through these three mental non-virtues, since the two first of them act definitely as wish, which gives rise down the line to the accumulation of non-virtuous karma. 다 때리면서 다시나는 솔로 통신하는 단단히 배제해서 하니까 레지 아니 대근의 무지지 아니 예무 단 넘바스라와 대니부터 그게 아니 조세지 코라 예매서로 동이나 네 대외 냐고 통이 왔어. You can see it is important to reflect carefully on what is meant by impelling karma, and on the fact that the deed, the verbal or physical deed, which gives rise to impelling karma, arises in dependence on a wish, which is none other than an affliction. And nada. Just following on from that then, so the three mental non-virtues, would they also be regarded then as afflictions? Napsen nusin lota saya tenzo hoa, nyomo gabe. Definitely. 나세 다시 때문에 때문에 주의됩니다. 나세 세 공지 차도로와 내세 세 내셔 차도로와 Napsen chapana da wadu, nusin kontona da. 원제서 공조를 지지. You see, covetousness is related to desire, and ill will is related to anger. 안에 다쳐와 야. Why then, if covetousness is a non-virtue, why wouldn't anger be a non-virtue? I thought it was. Da napsen da It's in 10 non-virtues. napsen mi gewele ina. Tene kondro hoa. 문제 없어. 내가 무슨 Seconda, napsen mi gewa ina. Tene kondro ta mi gewa chuki natsen du machupe gunsen kare. 컨트롤 안에 나세 컨트롤 차도 있으라고나. 컨트롤 차도 있어. 맞아. 컨트롤 너무 있어요. 맞아. 시도네. 컨트롤 차도 있어. 차도 있어와. 그 나야 아니 나세 컨트롤 힘이 나네.
Lame, napsen dan nesem roa. Tene dikpa migewe chu, ki nansen du duna. Tene kondro ta dikpa migewe chu, ki nansen du madupe gynsek res. 디세 가와야 좀 너무 좀만 먹여와 디스 너무 좀만 먹여와 디스랑 시그마리스 단도 때문에 레아 동부 가서 공무소시 뻥태야 돼 예전에 뭐라 제가 컨트롤셀라디 패시 컨트롤 컨트롤 먹여 지금 뭐는 또 컨트롤셀라디 컨트롤셀라디 이내지는 아니 컨트롤이 샤워디 리모 퍼플 리모 샤워 태지비가 컨트롤셀라디 레모와 How would it be possible to include all of the afflictions within the 10 non-virtuous deeds? The list of the 10 non-virtuous deeds is just the easier non-virtues which we are able to abandon. Then, in the case of anger, anger will manifest through physical and verbal deeds. 저도 너무 초마 무게와지는 디트리어 말이야 말이에서 먼저 저도세 한번 맞아서 그래서 처음에 따다 너무 돈을 내고 이렇게 예시다니 무게와지는 이제 말이었어. Since there is an infinite number of afflictions such as anger, desire, jealousy, envy, and so forth, how could they all be included in the 10 non-virtuous deeds? I'm just thinking, by being angry itself wouldn't actually constitute non-virtue. Do we really have to judge, or do we really have to assess the motive behind anger? Because I know quite a few Tibetan or Buddhist masters. They actually use wrath to teach students, and they, from the surface, it's pretty much anger. But does that really consider to be a non-virtue, or it is a virtue because the motives are different? Tene lama kashi ki rawa, tene sosota chirujawe dulja ki dundu rawa, tene drape kuncha tengi res, tene drape kuncha tenya seriali rawa, kondro kaya du gesa. dropping number thing kana kuroshia deveslarwa kuroshia yamares in kuroshia yamares lana dode dropping number thing ne kanza kranda and dode ko kran kunju yon so yamares da kran kunju yon ro yamare kunju de beje to ba kunju de beje to ne za kunju number ile ma to kunju mon semba ko le yamares wa dode control king control pa ngazu noji ma power ji mina control ngazu mo tijini ngazu control pa mo le ba king control be ke is ba ni chawa is. Ordinary beings like ourselves are or fall under the control, under the sway of anger. However, for the sake of others, teachers can manifest the aspect of anger without themselves being under the control of anger. They are able to use anger, which we are unable to do. So this is not possible in the Paramitrayana, the vehicle of perfections. It only is possible within highest Yoga Tantra. And? Also? Yeah. If I heard correctly, Geshe-la said in answer to a question that the three mental non-virtues, ill will, covetousness, and wrong views, are only, they can contribute
contribute to a verbal or physical action that can become impelling karma, but only indirectly, only indirectly. But what about wrong views? I mean, almost everything we do that's a non-virtue is propelled by a wrong view, which seems like a pretty direct cause to me. I mean, because if the wrong views lead to any kind of harmful action, it would seem that is the cause. Gen peche ern ki driwa ta shedur wa son sons. Tene ta napsem nesem lota ikimige wa son tenzo la tene wa. Tene pempele ngosu saya yomaretes. Tene pempele gun du saya yoris. Ta ken senata napsem nesem lota wa la tene wa. Tene ta d'une pas chagiris, d'une pas dit la tene. Tene soso yita yula te, tene tela tene rawa, tene lu, tene na, kimi gewa ta jeya dus. Dus ina, lota se yadi rawa. Tene natso peche rawa, tene dikpa kare sana, lota la tene sagireis rawa. Dus ina, lota se yadi, pendele marebesa. Lota pembeleka. Lota pembeleka kaya marwa. Ta lote kanya honde yun yoshi. Lote kanya honde ya lesa ya jesa taran decha to kuru konzo some kanya honde lesa ya de ina yo lota de controlli ani tanda ani sepat suchi tsama pye le ko chi ro ma se le ta konzo shepa ko suchi chanong ba le se de shewe shawa suchi chanong ba de chawa shi kana lu se ba. Generally speaking, all covetousness, ill will, and especially wrong view are the motivation which underlies a large number of the non-virtuous deeds. They do not become karma. One must maintain the distinction between the actor and the action. Karma is action, whereas covetousness, ill will, and wrong views are part of the sphere of the actor. Can I ask one more question related to that? What if I'm sitting, okay, let's say that I see somebody and I label them enemy. And I just sit there, I'm a coward. I'm not going to say anything, I'm not going to do anything. But I sit there and imagine like putting pins in their eyes or something like that. You know, just sit there and generate, you know, like a video game, generate all kinds of like really, really bad things happening to them in my mind. Surely that counts. I hope so. Mula dopa duki. Soso ta logo me pache. Soso logo me pache. Pagasde. Tene soso dravo chik ta tona. Tene soso seltabna. Ne ta midi la pe kondro dos. Tene me korangi mik nangla. Kap gabia charchius. Tene du ringbo naria rewayeus. Tene tela tene. Soso nge pardo. Dik pas sagore. Marawaki. 소소라니 디파서를 위해서 Sagotane. 디파서 바로 가이스나 디파서도 가이스나 바로 리수라 마티 비샤 바로 리도 수라 마티 비샤와 시러와스 샤와 시러야면서 디파도 이해가 있어. For sure you will accumulate sin, but it will not be the sin of physically harming the body of another. 야야 드리 디샤위 산치도 좋은 분들이야 분도 아니 야 산이 좋아 추추요래 아니 드리 강시야고 치는 파지 파이지 소소지 대소지 한이 샤마 양네 룩 솔로통 요네 룩 솔로통이나 소소라지 똑바로 우리 야 거리 내 좋아 한 거리 좋아 땅 쓰와. So we shall stop here for today. You have asked numerous good questions,
And for tomorrow, I would like to ask you to reread the material we covered today. And if you reread it, numerous additional doubts will arise in your mind. Please ask those questions and your understanding will increase.